Hello everyone, welcome back to the online lecture series of a chapter Accounts of Joint Life Policy. So my dear student, with the comments I have received from you, today we are going to discuss method 4 of Accounts of Joint Life Policy. So in the third method, we had prepared joint life policy account as well as joint life policy reserve account with the help of some calculations of surrender value. So my dear student, here in this method we are not supposed to prepare joint life policy reserve account. Here we have to prepare only one account, and that is joint life policy account. આપણે અહીંયા બે અકાઉન્ટ તૈયાર નથી કરવાના. કેટલા અકાઉન્ટ તૈયાર કરવાના છે? Only one account to be prepared. Let's do the practical example. Raja, Rani and Pradhan are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They took joint life policy of rupees 8,50,000 as on 1st April 2016 for 20 years. There are three partners, Raja, Rani and Pradhan. Profit sharing ratio is given 5:3:2. And the amount of policy is 8,50,000 with an annual premium of rupees 50,000. The joint life policy is shown in the books at its surrender value. So we are given some details of surrender value here. For 2016-17 it is nil, for 2017-18 10%, and 2018-19 it is 20%. Moving further, Pradhan expired on 10th June 2019 and insurance company settled and paid claim as on 20th June 2019. ત્રણ પાર્ટનર છે, એમાંથી એક પાર્ટનર એક્સપાયર થાય છે. નેમ ઓફ ધેટ પાર્ટનર ઇઝ પ્રધાન. And on 10th June he expired, and on 20th June the amount of claim is received. See, આ એક્ઝામ્પલમાં કોઈ પણ પ્રકારનું બોનસ આપેલું નથી. સો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ જે પોલિસી અમાઉન્ટ હશે એ જ આપણું ક્લેમ અમાઉન્ટ થશે. ફ્રોમ ધી અબવ ઇન્ફોર્મેશન પ્રિપેર જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ. હવે એક જ અકાઉન્ટ તૈયાર કરવાનું કીધું છે. પ્રિપેર joint life policy account. If you are asked to prepare joint life policy account only, this is method 4. Surrender value ની information આપેલી છે અને એક અકાઉન્ટ તૈયાર કરવાનું છે તો method 4. Surrender value આપેલી છે અને બે અકાઉન્ટ તૈયાર કરવાના હોય તો method 3. So let's do the calculation here. Policy amount 8,50,000, annual premium 50,000, date of policy 1st April 2016, date of death 10th of June 2019. Profit sharing ratio between Raja, Rani and Pradhan is given at 5:3:2, and the information of surrender value. આટલું આપણને આપેલું છે. On the basis of this, we have to find out amount to be write off. શું શોધવાનું છે? Amount write off. So here we are having information of 3 years, 2016-17, 2017-18 and 2018-19. Annual premium is given at 50,000. Total premium for first year 50,000 plus 50 1 lakh plus 50,000 1,50,000. હવે total premium ના બેઝ પર આપણી પાસે કંઈક surrender value છે, percentage આપેલા છે. So for surrender value for 2016-17 0, તો 50,000 ના 0 એટલે 0. 17-18 10% of 1 lakh, that is 10,000. 18-19 20%, so 1,50,000 20%, that comes to 30,000. તો આ મળી ગયું surrender value. હવે surrender value year by year increase કેટલું થાય છે? So first year increase 0. આ 0 માંથી 10,000 થયા તો વધ્યા કેટલા? 10,000. 10,000 માંથી પાછું ઇન્ક્રીઝ થયું 30,000, so increase 20,000. Clear? Now we have to find out amount to be write off. See, this is surrender value, and for write off
We have annual premium minus increase in surrender value. So we have annual premium 50,000, this red amounts. Increase in surrender value, this column we have red amounts. So if we deduct increase in surrender value from annual premium, we will get amount to write off. So 50,000 minus 0, 50,000. 50,000 minus 10,000, 40,000, and 50,000 minus 20,000, 30,000. So every year at the end of 2016-17, 17-18 and 18-19 આપણે રાઇટ ઓફ કરવાનું છે. કેટલું રાઇટ ઓફ કરવાનું છે? તો ફર્સ્ટ યર 50,000, સેકન્ડ યર 40,000, થર્ડ યર 30,000. સી આ એકદમ સેમ છે, થર્ડ મેથડની જેમ એકદમ સેમ છે. પણ થર્ડ મેથડમાં આપણે રિઝર્વ ક્રિએટ કરીને પછી રાઇટ ઓફ કરતા, અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટલી રાઇટ ઓફ કરીશું. ક્લિયર? સો નાઉ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ we have to prepare joint life policy account. So we have joint life policy account, date, particular amount, this is debit side, date, particular amount, this is credit side. Now every year we have to focus on premium paid JLP write off. Jo method 3 hoy, if it is method 3, premium paid reserve creation, reserve write off. But in method 4, જ્યારે આપણે joint life policy account તૈયાર કરીશું method 4 માં, તો આપણે બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. પ્રીમિયમ પેડ એ joint life policy ની debit side, write off joint life policy ની credit side. So here premium paid 1/4/2016 to cash and bank account on debit side of joint life policy. આપણી એન્ટ્રી શું હોય છે? joint life policy account debited to cash and bank account 50,000. પ્રીમિયમ પે થયું, હવે રાઇટ ઓફ કરવાનું. તો ફર્સ્ટ યર રાઇટ ઓફ કેટલું હતું? 50,000. સો ઓન ક્રેડિટ સાઇડ 31st March 2017 by profit and loss account write off 50,000. થઈ ગયું ફર્સ્ટ યર પ્રીમિયમ પેડ એન્ડ રાઇટ ઓફ. નાઉ વી હેવ ટુ ક્લોઝ ધીસ. આ બાજુ 50,000, આ બાજુ 50,000, બેલેન્સ કાંઈ મળતું નથી. સો બેલેન્સ સીડી 0, that is nil. ક્લિયર? તો આ 2016-17 ફિનિશ. Now the closing balance of this 2017 March is the opening for new year. તો આ જે nil balance છે એ આગળના વર્ષે કેરી ફોરવર્ડ કરીશું. 31/3/2017 નું જે ક્લોઝિંગ હશે એ 1/4/2017 ના ઓપનિંગ થશે. Here, so nil transfer. One more time, premium paid on the debit side of joint life policy to cash and bank account, this is premium paid. On credit side, write off by profit and loss account, write off 10,000. કેટલું write off કરવાનું હતું? It is 40,000. Clear? So write off is 40,000. અહીંયા થોડુંક કેલ્ક્યુલેશનમાં see here. Write off જે છે આપણું 40,000 છે, એટલે બેલેન્સ જે મળશે એ 10,000 હશે. This 40,000 is upside and this 10,000 is the balance. So that 10,000 is transferred to 2018. Premium paid, write off, now 10,000. હવે 2018 માટે ફરી પાછું premium paid to cash and bank 50,000. Write off 30,000. So premium paid 50,000, write off 30,000. હવે આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાનું. સો ઇફ વી મેક ધી ટોટલ હિયર 50 plus 10, 60,000, here 60,000, so we are getting balance of 30,000. Clear? આ 30,000 નેક્સ્ટ યર ટ્રાન્સફર થશે. એકદમ ઇઝી છે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટની કમેન્ટ આવેલી છે કે સર મેથડ 4 કરાવો, મેથડ 4 કરાવો, બટ મેથડ 4 ઇઝ એઝ સેમ એઝ મેથડ 3. સો ધીસ બેલેન્સ now for 2019, one more time, premium paid on the debit side of joint life policy to cash and bank account 50,000. હવે ઇન્ફોર્મેશન આપણે 3 જ વર્ષની આપેલી. ચોથા વર્ષ માટે કોઈ સરેન્ડર વેલ્યુની રાઇટ ઓફ કરવાની અમાઉન્ટ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલી નહીં. તો ઓપનિંગ બેલેન્સ જેટલું હશે એ આપણે રાઇટ ઓફ કરવાનું. સો ઓપનિંગ બેલેન્સ 30,000 is the amount to be write off, 30,000. Clear? Premium paid, amount JLP write off.
Now claim received. Claim received on 10th of June 2019 by cash and bank account on credit side of joint life policy, that is 8,50,000. Claim received. થઈ ગયું. હવે આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીશું. ટોટલ 8,80,000. ડેબિટ સાઇડ બેલેન્સ મળે છે 8 લાખ. આ 8 લાખને આપણે 5/3/1 માં 5/3/2 માં, that is 5:3:2 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. So the amount of distribution to partner, to Raja 4 lakh, to Rani 2,40,000, and to Pradhan's account, that is 1,60,000. This is for full marks. Clear? For the year of 2021 FYBCom semester 1, this one account is for 17.5 marks for university. Clear? So this is how you can prepare joint life policy account in method 4. Moving further, let's do one more practical example. Ram, Shyam and Bharat are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. They took joint life policy of rupees 5 lakh as on 1st April 2017 for 20 years. The annual premium for the said policy is rupees 15,000. This is annual premium. The joint life policy shown at surrender value. So we are given information of surrender value. 1718 nil, 1819 10%, 1920 20%. Clear? Moving further, Bharat expired on 4th May and insurance company settled and paid claim as on 15th June with 10% bonus. તો આપણી પોલિસી અમાઉન્ટ 5 લાખ છે અને ક્લેમ મળશે ત્યારે એમાં બીજું 10% એડ થશે એટલે આપણી ક્લેમ અમાઉન્ટ થશે 5,50,000. Prepare joint life policy account only. So let's do it here. Policy amount 5 lakh, annual premium 15,000, date of policy 2017, date of death 2020, and some profit sharing ratio is given with surrender value. Let's calculate the amount to be write off. For that, we have a proper format of this table: year, annual premium, total premium, surrender value, increase in surrender value, and amount to be write off. So year we have 1718, 1819 and 1920. Annual premium we are given 15,000 here. Total premium 15,000 plus 15 30,000 plus 15 45,000. Clear? Surrender value first year 0, second year 10% of 30,000, that is 3,000, third year 20% of 45,000, that is 9,000. Now we have to find out increase. First year 0, 0 માથી 3,000 થયું તો increase 3,000, 3,000 માથી 9,000 થયું surrender value, so increase of rupees 6,000. Now with the formula annual premium minus increase in surrender value, we are getting amount to be write off. So 15,000 minus 0, 15,000, 15,000 minus 3,000, 12,000, and 15,000 minus 6,000, 9,000. So this is the amount to be write off for every year: 15,000, 12,000 and 9,000. Clear? Now let's prepare joint life policy account. And for joint life policy we need to remember that for every year we have to do the effect of premium paid and JLP write off. So let's do it here. See here, this is first year premium paid on the debit side to cash and bank account 15,000. On the credit side write off 15,000. तो 15,000 प्रीमियम डेबिट साइड, 15,000 राइट ऑफ, बैलेंस नील, बैलेंस થઈ ગઈ 0.
આ ઝીરો બેલેન્સ nil is transferred to next year, that is for 2018. તો આપણે આ બેલેન્સ અહીંથી ટ્રાન્સફર કર્યું nil. Now one more time, premium paid on debit side of joint life policy 15,000. On credit side, write off 12,000. Profit and loss account write off. Now if we close this, 15,000 minus 12,000, we will get balance 3,000. अपने balance મળશે 3,000. This is for 18. Now this balance is transferred to next year. આ 3,000 ને આપણે આગળ ટ્રાન્સફર કરીએ. પછી પ્રીમિયમ પેડ JLP write off. પ્રીમિયમ પેડ JLP write off. તો જો અહીંયા 1/4/2019 પ્રીમિયમ પેડ 15,000, write off 9,000. This is debit side, premium paid. Credit side, write off 9,000. Now if we close this, 15 plus 3, 18,000, and here also 18,000. So 18,000 minus 9,000, we are getting balance of 9,000. 3 વર્ષની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, 3 વર્ષની સરેન્ડર વેલ્યુની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. તો આપણે આ કર્યું. Now we have to transfer this 9,000 here. આ 9,000 આપણે ટ્રાન્સફર કર્યા 1/4/2020. Now premium paid 1/4/2020 to cash and bank account 15,000. પ્રીમિયમ પેડ પછી આપણે લાસ્ટ યર રાઇટ ઓફ કેટલું કરવાનું, જે ઓપનિંગ બેલેન્સ હશે એટલું. તો ઓપનિંગ બેલેન્સ 9,000. So 9,000 is the amount to be write off by profit and loss account on credit side of joint life policy 9,000. Then claim received by cash and bank account on credit side, that is 5,50,000. Now close the account. અહીંયા 9,000 અને 5,50,000, so 5,59,000 minus 15,000 minus 9,000, so we are getting balance of 5,35,000. આ 5,35,000 ને આપણું જે રેશિયો છે 2:1 એ પ્રમાણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું તો ત્રણેય પાર્ટનર માટે અહીંયા મળી જશે 2,14,000, 2,14,000, 1,07,000. Clear, dear student? So this is how you can solve the practical example of method 4 for joint accounts of joint life policy. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.